Welcome to BSc Complementary Physics, Semester 3, Interference continued. Today we discuss some of the problems in interference bands, bandwidth of interference bands. We will do some problems for Complementary Physics, Semester 3. And here is the first problem. Two current sources whose intensities are in the ratio 25:16 produces interference fringes. Calculate the ratio of maximum to minimum intensity in the fringe system. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കുക. നമുക്ക് രണ്ട് സോഴ്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ സോഴ്സുകളുടെ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ 25:16 ആണ്. രണ്ട് സോഴ്സുകളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ ആണ്. ഇവ നിർമ്മിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ഉണ്ട്, ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ, ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ ബാൻഡുകളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു റേഷ്യോ വന്നിട്ട് മറ്റൊരു റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദ്യം. Two corner sources whose intensities are in the ratio 25:16. They produce interference fringes. Calculate the ratio of maximum brightness or minimum darkness intensity in the fringe system. അപ്പോൾ സോഴ്സുകളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ വന്നിട്ട് ഫ്രിഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക? ഈ സോഴ്സുകൾക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇടുന്നത് y = as sin ωt ആണ്. ഫസ്റ്റ് സോഴ്സിൻ്റെ നമുക്ക് y1 = a1 sin ωt. സെക്കൻഡ് സോഴ്സ് y2 is a2 sin ωt. ഇൻറ്റൻസിറ്റി എപ്പോഴും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്രപ്പോർഷണലാണ്. we know I proportional to a square. So first source intensity I1 proportional to a1 square. Second source intensity I2 proportional to a2 square. So we divide I1 by I2. That is the ratio a1 square by a2 square. That is given in the question. The ratio of source intensities are given in the question. 25:16 is 2 minutes by, therefore I1 by I2 equal to a1 square by a2 square is equal to 25/16. And from this we find a1 by a2. Take a root, that is a1 by a2 is 5/4. That is a1 is equal to 5/4 a2 on cross multiplication. Now we come to the interference bands. For bands, maxima, I maximum proportional to a1 plus a2 square. രണ്ട് സോഴ്സുകളുടെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂട്ടി സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നേരിട്ട് a1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് a2 സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂട്ടി സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ബാൻഡ് കാണാൻ. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാൻഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി മിനിമം കാണാനായിട്ട്. So I maximum is a1 plus a2 whole square. I minimum is a1 minus a2 whole square. We divide. Band intensity ratio I maximum by I minimum is equal to a1 plus a2 square by a1 minus a2 square. We put the value of a1 in terms of a2 as 5/4. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 5/4 a2 ഉള്ള a1 അത് കൊടുക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നമുക്ക് 9/4 a1 സ്ക്വയർ കിട്ടും, താഴെ 1/4 a1 സ്ക്വയർ കിട്ടും. a1 സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ 4 വെട്ടി പോയിട്ട് 81/4, 9 സ്ക്വയർ ഇസ് 81/4 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ I maximum ഈസ് ടു I minimum ഈസ് ഇക്വൽ 81:1. ഇപ്പോൾ സോഴ്സ് റേഷ്യോ 25:16 ആണെങ്കിൽ അവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാൻഡുകൾ റേഷ്യോ I maximum ഈസ് ടു I minimum ഈസ് 81:1 ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു റേഷ്യോ വന്നിട്ട് മറ്റൊരു റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ആദ്യം തന്നത് സോഴ്സുകളുടെ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബാൻഡുകളുടെ മാക്സിമം മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി റേഷ്യോ. It's an important problem. Our next problem is using beta is equal to d lambda by d problem. Simple problem but important for your examination. I have done simple problems, 4 or 5 problems.
You look, in a Young's double slit experiment, with monochromatic light, fringe width of 0.3 millimeter are formed on a screen. When the screen is moved by 15 centimeter, 25 centimeter, the fringe width 1 by 3 millimeter are obtained. Fringes of width 1 by 3 millimeter are obtained. What is the wavelength of light used if the cells separation is 5 millimeter? ഇപ്പോൾ സെറ്റ് സെപ്പറേഷൻ 5 millimeter ആണ്, അത് സ്മോൾ ഡി ആണ്. ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0.3 millimeter ഉള്ള ഫ്രിഞ്ചസാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഈ സ്ക്രീൻ പുറകോട്ട് 25 centimeter മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 by 3 millimeter, അതായത് 0.33 millimeter. ആ 0.3 എന്നുള്ളത് 0.333 millimeter, 1 by 3 millimeter കിട്ടും ഈ സ്ക്രീൻ 25 centimeter അകത്തുമ്പോൾ. നമുക്കറിയാലോ, ഡി കൂട്ടുമ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും കൂടും. ബീറ്റ ഇസ് ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി. ക്യാപിറ്റൽ ഡി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ബീറ്റയും കൂടും ഓർക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. ക്യാപിറ്റൽ ഡി 25 centimeter കൂട്ടിയപ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് 0.333, ഈ 1 by 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ, അതാകും. എങ്കിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ലാംഡയാണ്, ലൈറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്. അത് നമ്മൾ ബീറ്റയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എഴുതണം. അത് ബീറ്റ ഇസ് ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി എന്ന് ആദ്യം എഴുതാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബീറ്റ ആവണം, ഒന്നാമത്തെ കേസ് ബീറ്റ ആവണം. ആ ഡി 1 ലാംഡ ബൈ ഡി, ആ ഡി 1 ഈസ് റിട്ടേൺ സെക്കൻഡ്ലി. സോ ലാംഡ ഡി 1 ബൈ ഡി, ബീറ്റ 2 ലാംഡ ഡി 2 ബൈ ഡി ഡിവൈഡിങ് ബീറ്റ 1 ബൈ ബീറ്റ 2, സോ ഡി 1 ബൈ ഡി 2. ഫസ്റ്റ് കേസ് ബീറ്റ 0.3 into 10 raised to minus 3, that we convert into meter. 0.3 millimeter is 0.3 into 10 raised to minus 3 meter. In the denominator 1 by 3, beta 2, 1 by 3 into 10 raised to minus 3 meter. Millimeter is converted into meter, is equal to, other side, first distance d1, second distance is d1 plus 0.25, 25 centimeter is 0.25. So the distance is increased. So d2 is previous distance d1 plus 0.25. This we have to cross multiply. Only unknown value in that equation is d1. Cross multiply and simplify. 10 raised to minus 3 cancels. Cross multiply and simplify. We get 0.1 d1 is 0.9 into 0.25, d1 is 2.25. Simple mathematics, arithmetic. So wavelength lambda, you know, beta is d1 lambda by d. So lambda is beta 1 d by d1, 0.3 into 10 raised to minus 3 into 5 into 10 raised to minus 3, that is the separation of the slits, equal to 6.67 into 10 raised to minus 7 meter. That is the answer. Now I have given 2 problems for your self-work. I will give the hint. It is written there. Next problem, that is problem you can write as 4. Plane waves of lambda is equal to 500 nanometer. You know, nanometer is 10 raised to minus 9 meter. Are incident on a slit. On the screen 3 meter away from the slit, the first minimum is found to lie at 6 millimeter on either side of central maximum. Calculate the width of the slit. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്മോൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ ബീറ്റ ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി എന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും. എന്താണ് ബീറ്റ? ബീറ്റ 6 millimeter ആണ്. അത് ഞാൻ ഹിൻ്റായിട്ടൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റ 6 millimeter. അത് ഞാൻ എഴുതിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് മീറ്റർ ആക്കണം. 6 into 10 raised to minus 3 എന്നാക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ബീറ്റ വരുന്നത്? ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് മിനിമം ആ സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറവും കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ നേരെ നമുക്ക് നടുക്ക് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡാണ്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മോളിൽ ഡാർക്ക് ബാൻഡാണ്, താഴെയും ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒരു ഡാർക്ക് ബാൻഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഡാർക്ക് ബാൻഡ് സെൻറ്റർ വരെ അകലാണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. വൺ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ഓഫ് വൺ ഡാർക്ക് ബാൻഡ് ടു ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് അഡ്ജസൻറ്റ് ഡാർക്ക് ബാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെൻട്രൽ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡാണ്. അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം കിടക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ബാൻഡാണ്, മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള അകലം ബീറ്റ തന്നെയാണ്. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് മിനിമം ഓൺ ദി റൈറ്റ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് മിനിമം ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ. സെൻട്രൽ മാക്സിമത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമുള്ള ഡാർക്ക് ബാൻഡ് തമ്മിൽ അളന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 6 മില്ലിമീറ്ററാണ്. അത് നമ്മൾ എഴുതി, അത് മീറ്റർ ആക്കണം. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ലാംഡ ഈസ് ഗിവൺ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി, ദാറ്റ് ഈസ് 3 മീറ്റർ. സോ ബീറ്റ ഈസ് d lambda by d small d we find cross multiply. The answer is 2.5 into 10 raised to minus 4 meter. It is a guesswork problem. There is no need of calculation, guesswork. Next problem. Number 2. In a setup of Young's double slit experiment, the wavelength of light used is 500 nanometer. The screen is at a distance of 0.8 meter from the slits, which are 0.2 millimeter apart. Calculate wavelength. Direct question. അതായത് ഇവിടെ ഈ സോഴ്സ് 0.8 മീറ്റർ അകലെയാണ്. പിന്നെ സ്ലിറ്റ് സെപ്പറേഷൻ 0.2 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്, മീറ്റർ ആക്കണം. ലാംഡ 500 നാനോമീറ്റർ ആണ്, 500 × 10⁻⁹. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫ്രിഞ്ച് വിടുത്ത് ബീറ്റ കാരണം. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബീറ്റ ഈസ് d lambda by d. ആൻസർ 2 × 10⁻³ മീറ്റർ. ആൻസർ 12 ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, കിട്ടാതിരിക്കുന്നില്ല. ഇനി 2 പ്രോബ്ലം കൂടി ഇത് തന്നെ, ഇതേ ടൈപ്പ് തന്നെ 2 കൂടി. അടുത്ത നമ്പർ ഇടുക. Fifth question. 2 corner sources are placed 0.2 centimeter apart. In the fringes are observed on a screen 2 meter away. The bandwidth produced by certain monochromatic source of light is found to be 0.6 millimeter. Find the wavelength of light. A direct question. Beta is d lambda by d. Therefore, lambda is equal to beta small d by capital D. It is written here 0.2 × 10⁻² into 0.6 × 10⁻³ The answer is 6 × 10⁻⁷ meter. 6 × 10⁻⁷ we can write as 600 × 10⁻⁹. 6 × 10⁻⁷ meter can be written as 600 × 10⁻⁹ meter. 10⁻⁹ meter is nanometer. So the answer is 600 nanometer. One more problem. Two corner sources are placed 0.2 millimeter apart, and the fringes are observed on a screen 16 centimeter away. It is found that with a certain monochromatic light, the fourth fringe is situated at a distance of 80 millimeter from the central fringe. Find the wavelength of light. അപ്പോൾ 4ാമത്തെ ഫ്രിഞ്ച് സെൻട്രൽ ഫ്രിഞ്ചിൽ നിന്ന് 8 മില്ലിമീറ്റർ മാറിയിരിക്കുകയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബീറ്റ നേരിട്ട് തരാതെ നമുക്ക് 4 ഫ്രിഞ്ചിൻ്റെ വിടുത്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ ഫ്രിഞ്ചിൽ നിന്ന് 4ാമത്തേക്കുള്ള അകലാണ്. അപ്പോൾ ബീറ്റ നേരിട്ട് തരാതെ 4 ഫ്രിഞ്ചിൻ്റെ വിടുത്ത് 8 മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ d 0.2 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്, അത് മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ 0.2 × 10⁻³ സ്മോൾ d. ബീറ്റ 4ത്തിന്റെ വിടുത്ത് 8 ആണല്ലോ, അപ്പോൾ 8/4 തരണം. 4 ഫ്രിഞ്ചിൻ്റെ the width of 4 fringes is 8. So 8/4, 2 millimeter, that is equal to 2 × 10⁻³ meter. -3 meter. D given 60 centimeter. Convert into meter. 68 × 10⁻² meter. Beta is d lambda by d. That is lambda. Therefore, lambda is d beta by capital D. Put the values. Lambda is 0.2 × 10⁻³ into 2 × 10⁻³ by 68 × 10⁻².
is equal to 5.88 into 10 raised to minus 7 meter. Here also we convert into nanometer. This can be written as 588 into 10 raised to minus 9 meter. 10 raised to minus 9 meter is nanometer. So the answer is 588 nanometer. Next problem. Two cells at a distance 0.2 millimeter apart illuminated by monochromatic light, source of light. When the screen is placed at a distance of 1 meter from the slit, the distance of third fringe is 9 millimeter from the central band. Calculate the wavelength of light used. A similar problem. Beta is x by n, 9 millimeter by number of fringes, 3, third fringe. Here given the third fringe. So, beta is equal to distance by number of fringes, 9 by 3. You can do it as x by n. Any fringe in x beta is x by n. 3 millimeter, 3 into 10 raised to minus 3 meter. Capital D is 1 meter. Small d is 0.2 millimeter. That we convert into meter. Lambda is equal to small d by capital D into meter. Put the values. We get 6 into 10 raised to minus 7 meter. This can be also written as equal to 600 into 10 raised to minus 9 meter equal to 600 nanometer. Put an equal sign in the front of 600. Equal sign. So lambda is 600 nanometer. And this is the last problem we do in this lecture. And this idea, the refractive index idea, you have studied in your plus 2 class, and this we apply in the chapter polarization. When we study polarized light, there is E ray and O ray, etc. polarization. When polarization comes, we see this equation, and this you have studied in your plus 2 class, and this can be asked as a revision question. There is calculation. We have to calculate. We have to see this equation in the third chapter, polarization. So we are doing it as a problem now. Actually, it is a revision 1. Refractive index of glass is 1.5. What is the speed of light in glass? Velocity of light in vacuum is 3 into 10 raised to 8 meter per second. So refractive index is given by C by V. Speed of light in vacuum by speed of light in medium, or velocity of light in vacuum by velocity of light in medium. Velocity of light in vacuum we write as C. Velocity of light in medium we write as V. Velocity means speed. Therefore, n is equal to C by V. V is equal to C by n. C value is a constant given 3 into 10 raised to 8. Refractive index of glass is 1.5. We divide. The answer is 2 into 10 raised to 8 meter per second. And this problem has an idea. In air, it is the maximum velocity for light 3 into 10 raised to 8. In water, the velocity is less. It is only 2 into 10 raised to 8. Velocity of light is maximum. That is in vacuum or air. It is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. In water, velocity is less. You see, what is it? 2 into 10 raised to 8 meter per second. And that is all with your fourth lecture on complementary physics interference. Thank you very much.